last class we parts of speech ആയിരുന്നു നോക്കിയത്. Okay, and അതിലെ first part of speech nouns എന്താണ്, what are nouns എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? Okay, so ഇന്ന് നമ്മൾ nouns കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നൗൺസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സും അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So once we complete nouns, we can start pronouns also today. Nouns നമ്മൾ successfully complete ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ 1 hourൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 40 minutes ഉണ്ടെങ്കിൽ nouns complete ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് pronouns കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, so I am presenting nouns for you. Is my screen visible? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ എന്ന്? Is my screen visible? Can you see my screen? Yes, Yes. Yes. Okay, fine. Thank you. Okay, thank you, students. Okay, so we started with nouns in the last class. So what is meant by a noun? A noun, what is a noun? Can anyone answer? Can anyone answer what is a noun? Please Noun switch on. is a name of person, place, thing, animals, something like etc. Noun, okay. Noun is the name of a person, place, thing, animal, emotion or quality, right? Okay. So the basic rules for nouns is that nouns will come anywhere in a sentence. Nouns can come anywhere in a sentence, and nouns will sometimes begin with capital letters. If nouns are proper nouns, okay, we will learn the difference between proper nouns and common nouns. And if a noun is a proper noun, then it will begin with a capital letter. It will start with a capital letter, and a noun can come anywhere in a sentence. Okay, whatever type of noun be it, it can come anywhere in a sentence. And if a noun comes in the beginning of a sentence, then it is called a subject. So they are also called subjects. Okay, so for example, we learned Babu is running a hotel. So here Babu and hotel are the nouns. Similarly, her name is Aditi. So Aditi is the name of a person here. Then Taj Mahal is situated in Agra, New Delhi. So Taj Mahal, Agra, New Delhi, all these are nouns. Okay, so now according to the Oxford's text, a noun is a part of speech that helps us to name anything that we see around us. So whatever we see around us can be named. Whatever we look around us, it has a name. So all these things or all these people or places are all nouns. So that is why nouns are also called naming words. And based on that, nouns are divided into 5 types. That is the proper nouns, common nouns, collective nouns, material nouns, and abstract nouns. Okay, so let's first discuss what are proper nouns and common nouns. So while studying, it is always better to learn proper nouns and common nouns together. Okay, it is because proper and common are connected to each other. Similarly, common nouns and material nouns are also connected to each other. So to be telling in a brief way, proper, common, and material, these 3 can be studied together, and later on we can learn collective nouns and abstract nouns. All right. So now starting with proper nouns. Proper nouns are nothing but names of particular persons, places, or objects. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സന്റെ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിന്റെ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്ങിന്റെ നെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. For example, Shani is a name of a particular girl. Salita is the name of a particular girl. Balkis is the name of a particular person. Right? So നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് പറയുന്ന നെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. It is not only for human beings, it can be the name of a particular place, name of a particular object. Okay, for example, Kerala is the name of a particular state. Right, for a particular, just a minute.
Okay. So, proper names are names of particular persons, places, or objects. For example, Kerala is a place, it's the name of a particular place. So, Kerala is the name of a particular place, hence it is a proper noun. India, it's the name of a particular country, hence that is also a proper noun. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റീൻ്റെ ഒക്കെ നെയിംസ് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ആണ്. So proper nouns are names of particular persons, places, or objects. For example, John. John is a proper noun because it is the name of a particular person. Mike, it is another name. It is yet another name for a person. Raman, it is the name of another person. Chennai, it is the name of a city. India, it is the name of a specific country. America, it is the name of a specific country. Okay, so all these are proper nouns. So നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ എന്താണ്? പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ആണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ എന്താണ്? അതുപോലെ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ആണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂൾസ് ഓരോരുത്തരുടെ സ്കൂളിന് ഓരോ നെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂൾസ് ഒക്കെ അതുപോലെ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ആണ്. പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ആൾക്കോ ഒരു പ്ലേസിനോ ഒരു തിങ്ങിനോ ഒരു വ്യക്തിക്കോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരിനെയാണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് യു ആർ ക്ലിയർ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു കോമൺ നൗൺസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ കോമൺ നൗൺസ്? പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ, കോമൺ. സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് കോമൺ ഓർ ജനറൽ is called common noun. So, common nouns are the general names of similar groups of persons, animals or things. അതായത് ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര്, സെയിം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ, സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ചിൽഡ്രൻ. അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ മെയിൽ ജെൻഡറിൽ പെടുന്നവരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒന്നിൽ ബോയ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഫീമെയിൽ ജെൻഡറിൽ വരുന്നവരെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗേൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് എൽഡർ ആണെങ്കിൽ വുമൺ എന്ന് വിളിക്കും. സോ ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ടൊരു നെയിം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോമൺ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സെയിം ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, a same group of people or a same group of things or a same group of places, അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നെയിമിനെയാണ് കോമൺ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മാൻ, വുമൺ, സിറ്റി, ടൗൺ, കാറ്റ്, ഡോഗ്, മൗണ്ടൻ എക്സെട്ര. സോ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ പാൻസും ഷർട്ടും ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസും ടീഷർട്ടും ഇട്ട് ഒരു എന്താ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന നെയിമാണ് മാൻ. അതിൽ ഏജ് പല ഏജിലുണ്ടാവും, പല നെയിംസിലുണ്ടാവും അല്ലെ, പല ഹൈറ്റിലുണ്ടാവും, പല വെയിറ്റിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്, മെയിൽ ജെൻഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ മാൻ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. സിമിലർലി സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നെയിമാണ് വുമൺ. ഓക്കെ, വിമൻ പ്ലൂറലും പറയാം, മാൻ, മെൻ, വുമൺ, വിമൻ. സിറ്റി is a place where there are lots of shops and offices and a lot of other things are there. Lot of buildings are there in a city, right? So city എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ നെയിം ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൊച്ചി is a city, ട്രിവാൻഡ്രം is a city, ചെന്നൈ is a city, ബാംഗ്ലൂർ is a city. അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റിക്ക് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതുണ്ടെങ്കിൽ, അതുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ സിറ്റി, റൈറ്റ്? ലാർജ് ബിൽഡിംഗ്സ്, ടാൾ ബിൽഡിംഗ്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് കമ്പനീസ്, ലോട്ട് ഓഫ് ഷോപ്സ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സിറ്റി. അതേപോലെ ടൗൺ is a little what to say miniature of a city. സിറ്റീൻ്റെ അത്ര ഒരു ഹൈഫൈ അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ചെറിയൊരു സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സിമിലർലി കാറ്റ്, ഡോഗ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാറ്റ്സ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാറ്റ്സ് ആർ ദർ. സിമിലർലി ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഡോഗ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോഗ്സ്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിൽ ഓരോ പിക്ചർ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ, ഓരോരുത്തരുടെ മൈൻഡിൽ ഓരോ പിക്ചർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം എനിക്ക് വരുന്നത് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗിൻ്റെ ഇമേജാണ്. ഇപ്പം ചിലവർക്ക് വരുന്നത് പഗിൻ്റെ ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിൻ്റെ ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് പൊമറേനിയൻ ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് ഡോബർമാൻ ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈച്ച് പേഴ്സൺ വിൽ ഹാവ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് ഓഫ് ഡോഗ് ഇൻ ദെയർ മൈൻഡ്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ കോമൺലി കോൾഡ് ഡോഗ്സ്. It can be a German Shepherd or it can be a Doberman or a Pomeranian or Pug or a street dog, whatever kind it may be. എല്ലാം ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. It's called dog.
So that dog is the common name or common noun given to these creatures. Similarly, mountain. Lots of mountains are there in the world. Hundreds of mountains are there. Mount Everest, Alps Mountain, Kanchenjunga, ഒരുപാട് mountains ഉണ്ട് അല്ലേ? So അതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നെയിം ആയിരിക്കും മൈൻഡിൽ വരുന്നത്. But we commonly call them mountains. The man എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആളുടെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. For example, I think about my father. You may think about your brother or your uncle or your friend. Okay? So male gender, masculine gender വരുന്ന ആരാണെങ്കിലും that is a man. So that's a common name given. Similarly, woman, that's a common name given. A woman can be your mother or yourself if you are a girl. Okay? Then your sister or your aunt or your grandmother. Irrespective of the relationship, you will have different people in your mind. Okay? So that is how common nouns are classified. Okay? And there is one important thing. All countable nouns are considered as common nouns. All countable nouns are considered as common nouns. So please understand, nouns can be divided into two as countable and uncountable. There are two categories. Countable means those that can be counted, and uncountable is those that cannot be counted. Okay? So all the countable nouns fall under the category of common nouns. Okay, for example, man can be counted, woman can be counted, city and town can be counted, cat and dog, mountain, all these can be counted, right? Pen, pencil, book, table, chair, all these are common nouns and we can count all these things. Okay, so countable nouns fall under common nouns only. So now now I hope you understood that common nouns are related to proper nouns. കാരണം കോമൺ നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് കൊടുക്കുന്ന നെയിമാണ്. വേറസ് പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിന് കൊടുക്കുന്ന നെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. Alright, now before moving to collective nouns, let me show you what is meant by material nouns. As I told you, proper nouns, common nouns and material nouns are connected to each other. So what is material noun? Let's see. They are names of materials or substances used for making things. So basically material nouns എന്ന് പറഞ്ഞാൽ materials അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ നൗൺസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. And remember, while most common nouns are countable, material nouns are uncountable. So this is important. While most common nouns are countable, common nouns എല്ലാം countable ആണെങ്കിൽ material nouns എല്ലാം uncountable ആയിരിക്കും. Because these are the names of materials or substances that are used to make certain things. Okay, for example, water, iron, steel, sugar, wood, salt, etc. Can we count water or can we count steel or sugar or salt or wood? We can just weigh it. We can just know its weight, right? Or we can just measure it, but we cannot count it. We cannot count them. So these are all uncountable nouns. So uncountable nouns are material nouns ennu parayunnathu. So here you have a classification of material nouns, countable and uncountable. Sometimes ningal padikkum countable nouns material nounum related aanu, but they are not the same. Okay? So like under countable nouns we have pen, pens, chair, chairs, table, tables, book, books, computer, computers, sofa, sofas, board, boards, child, children. So if a noun is countable, it can have both singular and plural. Okay, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു noun countable ആണെങ്കിൽ it can have both singular and plural. അല്ലേ? ഒന്നായിട്ടും പറയാം, many ആയിട്ടും പറയാം. Whereas for uncountable nouns there is only one form. There is no singular or plural, just one form is there. For example, water, milk, oil, rice, salt, sugar, metals, wood. I think most of the things that I have listed here belong to kitchen, right? Water, milk, oil, rice, salt, sugar, mustard, pepper, all these are uncountable nouns. Okay, similarly metals, wood, all these are uncountable nouns. Okay, so this is all about uncountable nouns and countable nouns. Now moving to collective nouns. So collective nouns like പോകുന്നതിന് മുമ്പ് I just wanted to know whether you are clear with proper nouns, common nouns and
material nouns. Are you clear with that? You can just give me a thumbs up. Either you can comment in the comment box or you can give a thumbs up. If you want, you can also use the chat box. Okay, be active. Okay. The only thing നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എപ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മൾ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത്. സെക്കൻഡ് തിങ്, മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കേസിലാവുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ പകുതിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇന്ററപ്റ്റ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലാണെങ്കിലും സൂമിലാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, റിയാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഒരു 6 months ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തംസ് അപ്പ്, അതുപോലെ ഹാർട്ട്, അങ്ങനത്തെ സൈൻസ് ഒക്കെ ഇമോജീസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ 3 ways. സോ ബി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. Okay, good. Okay, fine. Thank you. So I have received a lot of responses. Good. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കളക്റ്റീവ് നൗൺസിലേക്ക് പോവാം. കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് കളക്ഷൻ എന്നുള്ളതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ജനറലി ഷോസ് എ കളക്ഷൻ. So collective nouns are names of groups or sets of persons, animals, things forming a unit. അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരേപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ആർ നെയിംസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്സ് ഓർ സെറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ്, ആനിമൽസ്, തിങ്സ് ഫോമിംഗ് എ യൂണിറ്റ്. So for example, we have 4 sentences here. Balkis, can you read these examples? Yes, ma'am. Yeah. The Indian hockey team played well in the last World Cup. An army safeguards the country. A herd of elephants destroyed the crops. A swarm of bees drove the travelers out of the forest. Very good. Thank you. So here you can see the Indian hockey team played well in the last World Cup. So I have highlighted the word team here. Team is a collective noun because team is a group of players. A group of players in any sport. Okay, in any sports, a group of players is called a team. Do you know how many players are there in a hockey team? Can anyone comment in the chat box? How many players are there in a hockey team? Yes, Malavika, you are right. It's 11. And what about cricket? How many players are there in a cricket team? 11. 11. So hockey and cricket, no Malavika, it's 11. Okay, it's not 12. Okay, so hockey and cricket have the same number of players in a team. It's 11. Okay, so remember that it can be used as a GK question. Fine. So the Indian hockey team played well in the last World Cup. So team is a collective noun because it is a group of players. It comprises a group of players. Next is an army safeguards the country. Okay, what is an army? What is an army? Group of soldiers. Exactly. Group of soldiers is called an army. So an army is a collective noun. Okay, so an army will always try to safeguard the country. Safeguarding means to protect the country, right? Next is a herd of elephants destroyed the crops. Group of elephants is called a herd. Okay. Also group of goats or sheep. Group of sheep is also called a herd. Group of elephants is also a herd. Next is a swarm of bees drove the travelers out of the forest. So bees, bee can be male or female. Okay, so it can also be honey bee or normal bee, but a group of bees is called a swarm. A swarm of bees drove the travelers out of the forest. Drove is the past tense of drive. അതായത് ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും ട്രാവലേഴ്സിനെ ഒരു സ്വാം ഓഫ് ബീസ് ഓടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. A swarm of bees drove the travelers out of the forest. So swarm of bees is a collective noun. Okay. So now I'm just presenting some examples for collective nouns. Okay. So can somebody read the list in the left side? Let me call out the name. Yeah, Shika, you can read. After Shika, I will call Shani. Okay. Yes, Shika, Yes, you teacher. can read on the left side, the list on the left side. Yeah. Yes, teacher. An album of photographs, a drove of cattle, a flight of birds, a galaxy of stars, a litter of pigs or puppies,
An orchestra of musicians, a set of tools. Very good. So an album of photographs. If you're having a lot of photographs, what you will do? You will buy an album, right? Generally, we buy an album and we will collect all the photos in that album. Not only photos, even stamps are collected in that way. An album of stamps. Stamp collection is a hobby for many children, right? Similarly, a drove of cattle. Cattle is nothing but it is a combination of cow and ox together. Okay, a drove of cattle. A flight of birds. Group of birds is called a flight. A galaxy of stars. It is also called in another way that we will check in the next page. A galaxy of stars എന്നും പറയാം. Stars ഒരു നെയിമും കൂടെ ഉണ്ട്. അറിയോ? Group of stars ന്? Does anyone know? A group of stars is called a galaxy, or there is one more name. Okay, let's check it in the next page. Okay. A litter of pigs or puppies. Group of pigs or puppies are called a litter. Similarly, an orchestra of musicians. So an orchestra comprises of the violin player, the guitarist, the violinist, guitarist, flutist, the veena player, the one who plays piano or the keyboard, drums, mridangam, tabla. Okay, all these people are musicians. Okay, those who use instruments. Instrument players are musicians and we call them an orchestra. Also, vocalists will be included. Singers will also be included in this list. Okay, a set of tools. Okay, group of tools is called a set. Yes, Shani, now you can read the list on the right side. Okay, ma'am. An assembly of people, a clutch of eggs, a fleet of ships, a gang of burglars, a jury of judges, a head of goats, a Herd. suit of rooms. A herd of goats. Okay, Okay, ma'am. A head of goats, a very good. suit of rooms. Very good. And there is one correction. It is not pupil, it is people. Okay, people എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. Okay, ma'am. Yeah, because people തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ, PEOPLE പീപ്പിൾ, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻ അസംബ്ലി ഓഫ് പീപ്പിൾ. അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ഒരു ആൾക്കൂട്ടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് ആൻ അസംബ്ലി ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ട്. ഈ PUPIL എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ ഓൾ പ്യൂപ്പിൾസ്, റൈറ്റ്? യു ആർ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള മീനിങ് ഒന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ സയൻസിൽ ഒരു പ്യൂപ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ 10th അല്ലേ? അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ നോ വാട്ട് ഇസ് എ പ്യൂപ്പിൾ. Can anyone define what is a pupil in biology? Teacher, it's a butterfly, baby butterfly. That is a pupa. അത് പ്യൂപ്പ, PUPA പ്യൂപ്പ. നിങ്ങൾ 10th ഐയുടെ പാർട്സ്, യെസ്, ഐ പാർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്യൂപ്പിൾ ഇസ് എ പാർട്ട് വിച്ച് അലോസ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് ടു എൻറ്റർ ദ ഐ. അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ, നമ്മൾ വെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ കണ്ണിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത്ര ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിന് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു കയറാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എത്ര ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കാം, എത്ര ലൈറ്റ് കടക്കണം, നമ്മുടെ ലെൻസിൽ എത്തണം, അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്യൂപ്പിളാണ്. സോ പ്യൂപ്പിൾ കംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഐ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് 3 വേർഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്. ഒന്ന് പീപ്പിൾ, ദറ്റ് ഈസ് PEOPLE. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്യൂപ്പിൾ, സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ. അതേ സ്പെല്ലിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ ഐ പാർട്ടിനും, PUPIL പ്യൂപ്പിൾ. രണ്ട് പ്യൂപ്പിളും ഒരു പീപ്പിളും ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്. Okay, so an assembly of people, a clutch of eggs, a fleet of ships, a gang of burglars. Who are burglars? Who are burglars? No idea? Okay. Burglars are none but thieves. Okay, thieves നെയാണ് നമ്മൾ burglars എന്ന് പറയുന്നത്, or robbers. Okay, robbers or thieves. So you can also say a gang of thieves or a gang of robbers. Okay, അല്ലെങ്കിൽ a gang of burglars. These 3 words are synonyms: burglars, thieves,
robbers. ഇത് മൂന്നും synonyms ആണ്. What is a synonym? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? What is meant by the word synonym? Same meaning വരുന്ന Yes, the words with same meaning. And opposites വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? antonyms. Antonyms. Very good. Yes, Gia, you are correct. Words with same meaning are called synonyms and words with the opposite meaning are called antonyms. Very good. Okay. So a gang of burglars. Next is a jury of judges, a herd of goats and a suit of rooms. Herd ഞാൻ പറഞ്ഞു elephants-നും വരും goats-നും വരും പറഞ്ഞു. Okay. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് a suit of rooms. A collection of rooms-നെ നമ്മൾ suit എന്നാണ് പറയാം. Okay. Now we have some more. Yeah. Salita, can you read the list on the left side? Yes, ma'am. Yes. A battalion of soldiers, a block of flats, a block of flats, a bucket of roses, a colony of ants, a bunch of bananas, a constellation of stars. Very good. Okay. So ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടോ സ്റ്റാർസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ. Group of stars is either called a galaxy or a constellation. So a battalion of soldiers. We can also call an army of soldiers. Both are correct. Okay. A block of flats. It's not bucket. We call it bouquet. Bouquet. T is silent. Bouquet. Okay. Bouquet എന്ന് പറയാ. A bouquet of roses or a bouquet of jasmine or a bouquet of lily. Any bouquet. Okay. Whatever flower you want, you can prepare a bouquet, right? A colony of ants. ഉറുമ്പുകളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോളനി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക. Because you would have seen ഈ ആൻസ് പോകുന്നത് ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഉറുമ്പിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Ants will always walk one after the other or one before the other, one behind the other one. So that is why they are called a colony of ants. Similarly, a bunch of bananas, a constellation of stars. Okay, yes. Now, Usha Rani, can you read the list on the right side? Usha, what was your name? I forgot it here. Malavika, right? Usha Raniയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? Your mic is off, Usha Rani. Okay, Malavika, can you read the list on the right side? Yes, ma'am. Yeah. A bench of judges, a board of examiners, a brood of chickens, a bundle of sticks, a crew of sailors, a chain of events. Okay, okay. So here I wanted to tell you one thing. A bench of judges എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് വേറൊരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ കണ്ടു. A jury of judges. So here we learned it, a jury of judges, and here it is a bench of judges. So what is the difference between this judge, a jury of judge, and a bench of judge? What is the difference between these two judges? You have to know that, right? Okay. A jury of judges എന്ന് പറയുമ്പോൾ you would have seen reality shows, music competitions, dance competitions, comedy events, like comedy stars ഒക്കെ പോലത്തെ കുറേ events ഉണ്ട് അല്ലേ, കോമിക് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ജഡ്ജസ് ആണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്കോർ തരുന്നവരെ നമ്മൾ ജഡ്ജസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജഡ്ജസിനെയാണ് നമ്മൾ എ ജൂറി ഓഫ് ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. For example, if there is a music competition and if there are 3 judges, we can call them a jury of judges. Whereas a bench of judges എന്ന് പറയുന്നത് കോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജഡ്ജസ്, those who work for justice, to ensure justice, അവരെയാണ് നമ്മൾ എ ബെഞ്ച് ഓഫ് ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജഡ്ജസിനെയാണ് നമ്മൾ ബെഞ്ച് ഓഫ് ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിന്. Okay, so understand the difference between a bench of judges and a jury of judges. All right, now a board of examiners. Examiners പറയുമ്പോൾ those who evaluate our answer papers, right? So a board of examiners, a brood of chickens, a bundle of sticks, a crew of sailors, and a chain of events. സംഭവങ്ങൾ ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിലുള്ള ഇവൻറ്റ്സ്, കുറേ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ we can say there is a chain of events happening at my house or a chain of events is going on in my school. Okay, you can use a lot of examples like that. Okay,
So this is all about collective nouns. Then we completed material nouns and finally moving to abstract nouns. Abstract nouns is really interesting. At the same time, you will come to know a lot of things from this. Abstract nouns നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാത്തൊരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും, but this is very important because they are the names of qualities, emotions, ideas, actions, feelings or conditions. So what are abstract nouns? They are the names of qualities or emotions or ideas, actions, feelings or conditions. For example, there are different qualities that every human being possesses. Every human being possesses a particular quality. It can be either a good or bad quality. That doesn't matter, but still you will have some quality. Okay? So just think of one quality. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും കേട്ടോ. I will also tell my quality. Okay? എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ പറയാം. Okay, so abstract nouns are nothing but names of qualities. So for example, kindness is a quality. To be kind with someone is a quality. Honesty, satyasandhata. Honesty is yet another quality. Similarly, sincerity. Again, it is a synonym for honesty. Sincerity is a quality. Okay? Wisdom is a quality. Then ability. Ability means the capacity to do something. That is a quality. Okay, so qualities and emotions. Emotions are different emotions. Like we all come across different emotions in our daily life, right? For example, love is an emotion. Anger is an emotion. Fear is an emotion. Desperation is an emotion. Happiness is an emotion. Okay, so different types of qualities, emotions, actions, ideas. Ideas are nothing but, for example, democracy. Democracy is an idea. Similarly, justice. Justice is an idea. Equality, that is an idea. Motherhood, that is an idea. Feelings. Feelings are nothing but same as emotions, and conditions are similar to feelings or emotions or ideas. It can be related to each other. Okay, for example, pride. Pride is actually a feeling. If you are very proud of something, then we can say she is very proud or she is in pride. Okay, so pride is a quality. Love is an emotion. Ability is a quality. Honesty is a yet another quality. Wisdom is a quality. Anger is an emotion. Democracy and motherhood are two ideas, two concepts. So these kinds of qualities, emotions, ideas, feelings or conditions are called abstract nouns. So I hope you are clear with abstract nouns. Now abstract nouns ne nammal രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Okay, so abstract nouns are again divided into two as attributive nouns and verbal nouns. So we must know what is meant by an attributive noun and verbal noun. Okay, എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? So first of all, let me tell you, abstract nouns are not original words. Abstract nouns are not original words. They are actually formed from some other places or some other words. For example, honesty ennulla word edukkanengil, it is an abstract noun, but it is actually derived from the word honest. Honest ennulla word nnanu honesty ennulla word kittunnathu. അതുപോലെ able എന്നുള്ള word ന്നാണ് ability കിട്ടുന്നത്. So honest എന്നുള്ളത് it is an adjective. It is from an adjective that you are getting an abstract noun called honesty. Similarly, from the word able. Able means it is a verb. Verb ആണ്. So from verb you are getting the abstract noun ability. അപ്പോൾ നമുക്ക് adjectives നിന്നും abstract nouns ഫോം ചെയ്യാം. Verbsൽ നിന്നും abstract nouns ഫോം ചെയ്യാം. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ attributive nouns, verbal nouns എന്ന് നമ്മൾ abstract nounsനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ attributive nouns are those that are formed from adjectives. Okay, and verbal nouns are those that are formed from verbs. അതായത് adjectivesൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന abstract nounsനെ attributive nouns എന്നും verbsൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന abstract nounsനെ verbal nouns എന്നും പറയുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും എന്ത് തന്നെയാണ്? abstract nouns തന്നെയാണ്. All are together called abstract nouns. But again നമ്മൾ ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് it is because of this reason.
Okay, so now let's check what are abstract nouns, that is attributive nouns. Abstract nouns formed from adjectives and common nouns showing characteristics or qualities are called attributive nouns. So we have some examples here: kindness, intelligence, wisdom, neighborhood, and freedom. So first three words are examples for attributive nouns formed from adjectives. For example, kindness is an attributive noun that is derived from the word kind. So kind എന്നുള്ളത് ഒരു adjective ആണ്. അതിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് kindness എന്ന് കിട്ടുന്നത്. Similarly, intelligence is derived from the adjective intelligent. She is intelligent, he is intelligent എന്ന് പറയുമ്പോൾ intelligent is an adjective. It is from that word you are getting intelligence. That is an abstract noun. That is attributive noun. Similarly, wisdom is derived from wise. Wise എന്നുള്ള word എന്നാണ് you are getting wisdom. So wise is again an adjective, a quality. So from wise you are getting wisdom. Okay. So what is meant by wise? To be wise. What does it mean? He is a wise man. He is a wise. She is a wise woman. Clever. Yeah, it is another word for clever or intelligent, right? So wise നിന്നാണ് നമുക്ക് wisdom കിട്ടുന്നത്. Now adjectives പോലെ common nouns നിന്നും നമുക്ക് abstract nouns കിട്ടും. From common nouns you get abstract nouns. അതിനൊരു two examples ആണ് neighborhood and freedom. So you get the word neighborhood from the word neighbor. Neighbor is ayalvasi, right? So from neighbor you are getting neighborhood. Similarly from the word free. Free എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് freedom കിട്ടുന്നുണ്ട്. Okay, so neighborhood, freedom, kindness, intelligence, wisdom, all these are examples for attributive nouns. So now we are going to see how verbal nouns are formed. Okay, abstract nouns derived from verbs indicating action, condition or state are called verbal nouns. അപ്പോൾ എന്താണ്? Verbal nouns are nothing but abstract nouns derived from verbs. Verbs indicating action, a condition or state are called verbal nouns. And generally how these abstract nouns are formed, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. We add some suffixes. Common suffixes like NESS, DOM, EE, HOOD, SHIP, ENCE, ANCE, SION, TY, etc. are some common suffixes used to create attributive nouns. So here you can see that free നിന്ന് freedom കിട്ടി. So freeന്റെ കൂടെ നമ്മൾ DOM എന്നുള്ള suffix add ചെയ്തു. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ intelligent നിന്നും intelligence എന്നുള്ളത് കിട്ടി. അപ്പോൾ ENCE എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തു. കൈൻഡിൽ നിന്നും kindness കിട്ടി. അപ്പോൾ NESS ആഡ് ചെയ്തു. Similarly from neighbor you got neighborhood. So neighborhood HOOD add ചെയ്തു. So these are some common suffixes. Suffix means an extension that you add after a word. There is another word opposite to suffix. What is that word? Does anyone know? Prefix. Prefix. What is a prefix? Example for prefix unhappy. Yeah, prefixes can be happy, unhappy, regular, irregular, ability, inability. So you are adding small part in the beginning of the word. So that is called a suffix, and an extension added after a word, after the root word is called a suffix. So prefix and suffixes are important. Okay, so we have some examples here for verbal nouns: action, knowledge, prevention and protection. So action is derived from the verb act. Act എന്നുള്ളത് ഒരു verb ആണ്. ആ verbൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് action കിട്ടുന്നത്. Similarly, knowledge is derived from know. അറിയുക. Know is a verb. From that you are getting knowledge. Then prevention is derived from prevent. Prevent means to resist something. For example, we all tried our level best to prevent the attack of the coronavirus, right? So from prevent you get prevention. We say prevention is better than cure, right? It's a famous proverb. Similarly, from protect you get protection. Okay, so these are some common verbal nouns. So here there is a list of words. Yeah, so can somebody read the list of words on the left side?
Who's willing to read? Should I have to call out the names or will you come? Okay, Jia, Can I, Jairam. ma'am? Okay, Salita, you can, okay, fine. Salita, you can read on the left side. Okay. Oh, yes. Ma'am, Yeah. Yeah. Neighborhood, soaring, king, kingdom, neighbor, Independence. neighborhood, Independence. sovereign. Just a minute, Salita. Jia, I will call you later. Okay. Jia, you can read after once Salita completes. Okay. Okay, ma'am. independence, independence, free, freedom, bold, boldness, trust, trustee, bright, brightness, scholar, scholarship, magnificent, magnificence, arrogant, arrogance, Okay. So magnificent means something which is very large. That is called magnificent. And from that adjective, you get magnificence, which is an attributive noun. Similarly, arrogant. Arrogant means to be in a very rough and tough manner. So from arrogant, you get the arrogant is actually an adjective. It's a negative quality. Okay. So from the word arrogant, you get arrogance. Okay. Yes, Gia, you can read on the words on the right side. Yeah. Approve, approval, agree, agreement, accept, acceptance, achieve, achievement, arrive, arrival, appear, appearance, abolish, abolition, invade, invention, Invasion. locate, Yeah. You can invention, ma'am, locate, find out the answers. Yes. locate, location, Good. survive, survival, Hmm. treat, I don't know, You can try treaty, it. Try. No, no, no. It's not treaty. I will give you one more chance. It's very easy. What did you do for achieve? achieve, Okay. What is the attributive noun of achieve? I mean, achievement, okay. Okay. So what will be the attributive for treat? treatment. Yes, that's it. Okay. So very Okay, good. ma'am. Good attempt. Okay. So you can see that abolish means to ban something, to completely ban something. For example, abolition of child marriage. Abolition of child marriage and sati was proposed by the famous freedom fighter Raja Ram Mohan Roy. Like you would have studied this in your history lessons. Raja Ram Mohan Roy was a famous Indian freedom fighter who abolished the practice of sati and child marriage. So sati was nothing but when the husband dies, the wife should also fall into the funeral of the husband. So this system was banned or abolished by that famous freedom fighter. I don't know that. Yes, Ma'am, actually, it's sorry, it's not. yes, Jia, do you want to tell something? No, it was my mistake. I didn't saw that. Mic was on. Okay, okay, fine, no issues. So similarly, invade. Invade means പക്ക മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്രമിച്ചു കയറുക. Okay, to get into some place or to get into some area by force. To invade some place. For example, the British invaded India. So invade, from invade you get invasion. Okay, so from locate you get location, from survive you get survival, and from treat it is treatment. So this is a homework for you, okay? Try finding the attributive nouns from these words. Some of them are adjectives here, some of them are common nouns and some are verbs. Try to find out these words, the correct abstract nouns. Okay, some will be attributive and some will be verbal nouns. Okay, so now we are moving to the last part, singular and plural nouns. Okay, so this is a very easy topic, but still some students are finding some kind of confusion. Okay, like how to find out the plural of some words. Okay, so these are some common words that I have given here. Like for example, man, men, woman, women, boy, boys, cry, cries, child, children, bus, buses, box, boxes, and calf, calves. So what we are going to learn is a singular noun refers to a single object and plural nouns refer to plural objects. We know that. Plural nouns are nouns that refer to more than one person, place or thing.
And the first category of plurals is by adding s to the singulars. So simply if you want to write the plural form of a word, the first and foremost thing that we do is we add an s. That is an example that I have given here. Bottle becomes bottles, cup becomes cups, pencil becomes pencils, desk becomes desks, sticker into stickers, window into windows, and tree into trees. So this is the common category of nouns that are converted into plurals by simply adding an s. These are the examples that I have given. Now the second category is for nouns that end in ch, x, s, ss or sh sounds, then you have to add es. That is for nouns that end in the letters ch, ss, sh, x or s, then it can be pluralized only by adding es. Yeah, so we have some examples. You can read this. Let me call Ajay. Can you read these examples? Ajay Sanjay. Okay. Hana. Hanshamil Hana. Can you read these examples? What about Adila? Yes, ma'am. Yes, Adila, you can read the example. Watch, watches, match, matches, catch, catches, box, boxes, fox, foxes, bus, buses, boss, bosses, pass, passes, moss, mosses, bush, bush, kiss, kisses. Bush, bushes and kiss, kisses. Okay. So you can see that watch, match and catch. It ends with ch. All these words end with ch. So since they are ending with ch, we need to add es to get their plural forms. As watch, match and catch end in ch, we have to add es to get their plural forms. Next is box and fox. Both these words end in x, so we have to add es. Next is bus, bus, it ends in single s, so again you have to add es to get the plural form. Next is boss, pass and moss. Boss is double s, pass also ends in double s, and moss is nothing but that payal പിടിക്കുന്ന ആ green കളറിലുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ moss എന്ന് പറയുന്നത്. So these and kiss, kisses, all these words ends in s's, so you are adding es to get the plural form. And finally bush ends in sh, so bush becomes bushes, you are adding es. Okay, now moving to words or nouns ending in f or fe. We have to change the f to v and add es. അതായത് എഫിലോ എഫിയിലോ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ അതിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ആ എഫിന് മാറ്റി വി ആക്കുക, എന്നിട്ട് ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്. Jia, can you read these examples? Wolf, wolves, shelf, shelves, leaf, leaves, loaf, loaves, knife, knives, wife, wives, life, lives, half, halves. Okay, so this is how, like wolf, shelf, leaf, loaf, ഇതൊക്കെ എഫിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. So just take away that f, then substitute it with v, replace with v and add es. Shelf അങ്ങനെ തന്നെ, leaf, loaf എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. Loaf is nothing but a loaf of bread, is a packet of bread. Bread packet നെയാണ് നമ്മൾ loaf എന്ന് പറയുന്നത്. Similarly knives, wives, lives, halves, ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ അതേ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, now moving to nouns ending in o. So actually for nouns ending in o, there is no definite rule. If you look at these examples, you will know. For example, potato becomes potatoes, tomato becomes tomatoes, and mango becomes mangoes. So how you are getting the plural forms? You are adding es to get plural forms. But the last two examples are cello, cellos, and logo, logos. But here you are adding only s, you are not adding es. So some words that end in o will have to be added es to get the plural forms, whereas some other words require only s. ചില വേർഡ്സിന് es കൊടുക്കണം, ചില വേർഡ്സിന് s മാത്രം മതി.
അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് nouns ending in o doesn't have a definite rule എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now moving to this one, this is interesting. Nouns ending in y. Okay, y ൽ end ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിനെ എങ്ങനെ പ്ലൂറലൈസ് ചെയ്യാം? Nouns ending in y can be changed into plural in two ways. Okay, ആ വേസ് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ബോയ് ബോയ്സ്, toy toys, cry cries, baby babies, lady ladies, and city cities. So let me take the first example and the third example. Okay, just leave the second one. First and third medukam. Boy becomes boys by simply adding an s. അല്ലേ, ബോയുടെ കൂടെ ഒരു എസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ബോയ്സ് ആയി. ക്രൈയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഐ എടുത്തിട്ട് വൈ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഐ എഴുതി ഇ എസ് ചേർത്താലേ ക്രൈസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഐ ഇ എസ്. സോ സം വേർഡ്സിന് ജസ്റ്റ് എസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, സം വേർഡ്സിന് ഐ ഇ എസ് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഡസ് എനിവൺ നോ ഹൗ ദിസ് ഇസ് ഡൺ? ഇതിന്റെ റൂൾ എന്താണെന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? വിതൗട്ട് റീഡിങ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൺവേർഷൻ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ചിലർക്കറിയാം. ഈ ബോയ് ടോയ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേർഡ്സിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേർഡ് ബിഫോർ വൈ. വൈയുടെ മുന്നിൽ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള പ്രീവിയസ് ലെറ്റർ നോക്കുക. ഓക്കെ, നോട്ട് വേർഡ്, ലെറ്റർ. വൈയുടെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ലെറ്റർ നോക്കുക. ഓ ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഓ ഇസ് ആക്ച്വലി എ വവൽ. ഓ ഇസ് എ വവൽ. അപ്പോൾ വൈനെ പ്രിസീഡ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഒരു വവൽ ആണെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ആഡ് എസ് ടു ഗെറ്റ് ദ പ്ലൂറൽ വേർഡ്. ഇപ്പോൾ ബോയിന് വൈനെ പ്രിസീഡ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഒരു വവലാണ്, ടോയിലും വൈനെ പ്രിസീഡ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ വവലാണ്, ഓ ആണ്. സോ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ആഡ് എസ് ടു ഗെറ്റ് ദ പ്ലൂറൽ ഫോംസ്. വെറാസ് ക്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ലെറ്റർ ബിഫോർ വൈ ഈസ് ആർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസണന്റ്, നോട്ട് എ വവൽ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബേബി. വൈയുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ബി ഒരു കോൺസണന്റ് ആണ്. ലേഡിയിൽ ഡി ഒരു കോൺസണന്റ് ആണ്. സിറ്റിയിൽ ടി ഒരു കോൺസണന്റ് ആണ്. സിൻസ് ദ ലെറ്റർ ബിഫോർ വൈ ഇസ് എ കോൺസണന്റ്, യു നീഡ് ടു റിമൂവ് ദ വൈ ആൻഡ് ആഡ് ഐ ഇ എസ് ടു ഗെറ്റ് ദ പ്ലൂറൽ വേർഡ്സ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന്? Yes, miss. യെസ് യെസ്. ഓക്കെ. Yes, Now, ma'am. okay, good. Now moving to singular and plural nouns with different forms. Some nouns have different plural forms. For example, child, children, man, men, woman, women, person, people, mouse, mice, goose, geese, foot, feet, and tooth, teeth. Okay, what is meant by a goose? What is a goose? Kurukkan. No. Goose is actually a kind of similar to chicken. Okay, goose is similar to chicken. Okay, fine. Now Kurumari. okay, next is singular and plural nouns with the same words having same singular and plural forms ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Okay, so can somebody read this list of words? Alan, can you read this list? Alan, you can switch on your mic and read. Okay, who can read this? Ma'am, Yes, Malavika, go ahead. deer, sheep, Malavika, I can't hear you. There is some network issue, I think. Adila, can you read this list? Yes, ma'am. Deer, sheep, fish, news, fees, police, serious, species, government. ഓക്കെ, സീരീസ് അല്ല, സീരീസ് ആണ് കേട്ടോ. സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ SCRIOUS
അവൾ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, അവൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, അത് സീരിയസ് എന്ന് പറയും. ദിസ് ഇസ് സീരീസ്. സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് എപ്പിസോഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ ടി വി സീരീസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പല കോമിക് സീരീസ് കാണുന്നുണ്ട്, ഡിറ്റക്റ്റീവ് സീരീസ് കാണുന്നുണ്ട്. സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുടർക്കഥയ്ക്കാണ് സീരീസ് എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ സ്പീഷീസ് എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ, സ്പീഷ്യസ് അല്ല സ്പീഷീസ് എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, സീരീസ്, സ്പീഷീസ്, ദെൻ ഗവൺമെന്റ്. സോ ഇതിനൊക്കെ പ്ലൂറലും സിംഗുലറും സെയിം ആണ്. ചിലർ പറയും ന്യൂസസ് എന്ന് പറയും, ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റോങ്. ഓക്കെ, ന്യൂസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു പൊസസീവ് നൗൺസ്. ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. പൊസസീവ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് it is used to show a possession of a noun. What is meant by possession? Possession. For example, I possess a house. He possesses a car. She possesses a scooter. What is meant by possession? Any idea? Conquer. To conquer. Okay. Conquer എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ആക്രമിച്ച് നേടുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കൈയടക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് വരും. സ്വന്തമാക്കുക. സ്വന്തമാക്കുക, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പൊസഷൻ മീൻസ് സ്വന്തമാക്കുക, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കോൺകർ പറയുന്നത് എന്താണ് സലിത? കൈവശം വെക്കുക. കൈവശം വെക്കുക, എക്സാക്ട്ലി. സ്വന്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈവശം വെക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പൊസഷൻ ഓർ ടു പൊസസ് സംതിങ്. കോൺകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്രമിച്ച് നേടുക എന്നുള്ള മീനിങ്ങും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺകേർഡ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ, ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, സോ പൊസഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു ഹാവ് സംതിങ്, ടു ഓൺ സംതിങ്. കൈവശം വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വന്തമാക്കുക. സോ പൊസസീവ് നൗൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് an ownership, and possessive nouns are generally formed by adding an apostrophe and s. So general ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പൊസഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പൊസസീവ് നൗൺസ് എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോസ്ട്രോഫിയും എസ്സും ആണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോൺസ് ബുക്ക്, അപ്പോൾ അതായത് ജോണിന്റെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോൺസ് ബുക്ക്. കെറീസ് കാർ, കെറിയുടെ കാർ. ദെൻ ഗ്രാൻഡ്മാസ് മിറർ, സോ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ മിറർ. സോ യു ആർ ജസ്റ്റ് ആഡിങ് an apostrophe and s to the noun, then it becomes a possessive noun. Okay, now when the noun is plural and ends in s, imagine ചെയ്യാ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിമൻസ് ഡേ, മെൻസ് ഡേ, ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ വിമൻ, മെൻ, ചിൽഡ്രൻ ഇതൊക്കെ പ്ലൂറൽ ആണ്. ബട്ട് എന്നാലും നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ അപ്പോസ്ട്രോഫി എഴുതി എസ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ കിഡ്സ്, പേരൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് എസ്സിൽ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്, പ്ലൂറൽ ആണ്, എസ്സിൽ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് ആഡ് ആൻ അപ്പോസ്ട്രോഫി അലോൺ, ഇനഫ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കിഡ്സ് ടോയ്സ്. ഇപ്പൊ കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ ഓൾറെഡി ഒരു എസ് ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലൂറൽ വേർഡ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സിമിലർലി മൈ പേരൻസ് ഹൗസ്, പേരൻസ് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലൂറൽ വേർഡ് ആണ്, അവിടെ വെറും അപ്പോസ്ട്രോഫി ആഡ് ചെയ്യുക. ദ ടീച്ചേഴ്സ് ലോഞ്ച്, അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അവിടെ ജസ്റ്റ് എസ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ആഡ് ആൻ അപ്പോസ്ട്രോഫി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി വെൻ ദ നൗൺ ഇസ് പ്ലൂറൽ ആൻഡ് എൻഡ്സ് ഇൻ എസ്. വെറാസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വിമൻസ് ഡേ, ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വിമൻ, ചിൽഡ്രൻ ഒക്കെ പ്ലൂറൽ ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ എസ് അപ്പോസ്ട്രോഫിയും വേണം, എസ്സും വേണം, ബിക്കോസ് ആ പ്ലൂറലിൽ എസ് ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ടു ദ തേർഡ് കേസ്. ഇഫ് ടു പീപ്പിൾ ഓൺ വൺ തിങ്, രണ്ടു പേർക്ക് ഒരേ പൊസഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, രണ്ടുപേർ ഒരേ വസ്തു സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, then add an apostrophe and s to the second person only. For example, John and Mary's house, ജോണിന്റെയും മേരിയുടെയും ഹൗസ്. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ നെയിമിന്റെ കൂടെ മാത്രം അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആന്റൺ ആൻഡ് ആരോൺസ് സ്കൂൾ, it means that Anton and Aaron are studying at the same school. David and Sarah's wedding, Tom and Tony's house. So both Tom and Tony are staying in the same house എന്നാണ് ഇവിടെ മീനിങ് വരുന്നത്. Now the last category is if two people own different things. ഇതിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരും ഒരേ വസ്തുവാണ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ then add apostrophe and s for ഈച്ച് പേഴ്സൺ, ഓരോരുത്തർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൂസൻസ് ആൻഡ് സൂരത്സ് ബുക്സ്, ബെൻസ് ആൻഡ് ജിംസ് ഓഫീസസ്.
It means Susan's book is different from Surat's book. Similarly, Ben's office is different from that of Jim's office. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ possessive nounsൽ വരുന്ന നമുക്ക് different category. Possessive nouns ആണ്, possessive pronouns എന്ന heading mistake വന്നതാണ്, sorry for that. അപ്പോൾ നമുക്ക് possessive nounsൽ തന്നെ 4 categories നമ്മൾ പഠിച്ചു. So with this nouns എന്നുള്ള topic നമ്മൾ cover ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Okay, so any doubts in today's session? No, ma'am.